you guys. I have to leave the pot. I just have to go get some, clay, but not clay. What is it? You're doing a sort of spooky vibe. We're using blackstone and white wood. Ooh, we wanted to go for medieval, but I wouldn't consider that. He wanted to do that. That's funny. It took me a second to find my way out. I have been so zoned on all the stations. You got lost. Ceramic, thank you. Evocation, go have a good sleep. Have a very good sleep. Thank you so much for hanging out with us tonight. I'll be gone for like 2 seconds and then you guys can come back, okay? I just need ceramic. That's all. I bought a bunch, but I didn't buy enough. I did not buy enough, unfortunately. I know when you're a homo. I'm watching you. Okay, good. Good. Also, for anyone on Xbox, Microsoft is having a 99-cent sale. You just got one called 𝔹𝕃ℂ𝔻 that looks so cute. Wait. Is it a game? Audie, thank you for potting a zinnia. A game that's called lemon cake? I thought that was hams. What is it? What is it about? What do you do in it? It's simplistic medieval design, but sort of spooky. The medieval part is the 4 round towers on the corners of a square castle with a courtyard in it. Got you. Gotcha. 𝔹𝕃ℂ𝔻, thank you for potting a lavender. You need that. You needed that. Lavender is beautiful and very relaxing. Hello, Audie. Welcome in. I've never played, but I've heard good things about lemon cake. You restore a cafe with the help of a ghost, taking care of animals, and run a bakery. That sounds really cool. That sounds really cute. Is that the same for Xbox Game Pass on PC? Ooh, it might be a cheat sheet. You might have to look into it and see. Did I get enough? I got 30. I hope that's enough. Ooh, thank you for the follow. Welcome in. My follows are anonymous, but I see you and I'm glad that you're here. Welcome in. It's not on Game Pass? Gotcha. Whatcha? All right. I am back. All right, I think I needed... Ooh, it was one more prep station, right? A prep station. Crap. I did 2 for no reason. I only needed 1 more. I know I needed 2 more, but I know I only needed to craft 1 more. Anyways, it's fine. It's fine. Wait, we need to go... Hold on, I need to do 3 of the small pots. Okay. And then we'll do 2 𝔹𝕃ℂ𝔻. That's true. I could do a completely different thing in the stove. 2.
Aletheia, one berry, one berry. Aletheia. I'll give you these and then we'll figure out what to do for the 7th one. And then we need to figure out flowers for all of these too. Yeah, I like this. I think it's going well. You didn't take a photo of your cute cottage? Yes, do tomorrow then. I would love to see. The pots are recipes that you get from doing the flower bloom event. So as you're doing the flower bloom event, you will randomly get the recipes. And that's, yeah, in 𝔹𝕃ℂ𝔻, exactly. Yeah, it happens between 12 and 4 p.m. Although I think people are saying that it's lasting a little bit longer than 4 p.m. now. But at 12 p.m. in 𝔹𝕃ℂ𝔻, at those locations, either B6, D5, D6, H6, I4 or I8, you're going to go to one of those randomly on the server. It'll spawn. And you're going to weed, pick up the flowers, and grab, you'll randomly get the nameplates. First and foremost, you get the nameplate. I've got the pink one up here. The only colors that you can get in the flower event right now are black, blue, and yellow. And then, of course, those recipes. You have lots of the pom-pom flowers, the pink ones if you want some. Well, I want to stick with purple and blue or green, purple and green right now. So I'm gonna find, we want to do, I should have lots of these. Why can't I figure out what it's called? What are this purple called? Lavender. Okay. Oh my gosh, I don't know why I cannot pick up anything. Hold on, we'll leave it over there. All right, lavender. How many of the lavender should we do? Oh my gosh, like 3? 3 lavender. We're also not doing this because I don't have enough to do that. It looks pretty, but we're not doing that. I don't even remember where this went. Oh yeah, it's at the end one. Okay. We're gonna do Bahari nettle and lavender. How many tables do we have so far? How many tables do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we're gonna do 6, 5 lavender. All right. Well, let's see what the Bahari nettle looks like. I have 3 here, but I'm pretty sure I have some on here. Yeah, okay. Let's see what they look like and how many we need in a pot. Okay, I think that's kind of cute. No, I've got tons of lavender. I've got tons of lavender. All right, so we need about 4 in a pot. So what's 4 times 6? Anybody know? No, 4 times 5, 20.
We're gonna put them sporadically in the pots. The boss thing killed her because she wanted to see it. Oh, love it. That's really funny. That would be me. That would be so me. Curiosity would get the better of me too. All right, how many in here do we have? 1, 2. All right. That's fun. That's fun. All right. Lavender. Whoops. And I guess we only need 12 of those. For now, anyways. And we'll go from there. Let's do... Oh, crap. What do we do here if we got the purple and the green already? You didn't have to make it mad for me to see it. You're so funny. I feel like we almost need 3. We could mix some. Yeah, we could. We could. It was already mad when it spawns. Oh. He's been away for 23 hours? You need to go get some sleep. I don't even think I have a pot for that one, do I? Oh my gosh, nothing is working right now. Alright, I'm gonna do unstuck. Good night, Dova. Go get some good sleep. Go get some good sleep, Dova. Thank you for hanging out with us. Not for the stoves yet? Are we thinking we might do something different? I think we might need to change one of these green ones to a purple. I think we need to change this to a purple. Because we've got a lot of green happening right here. It's really hard to balance when you only have 2 of them. Yeah, that looks better. That looks better, I think. We could put green here. My heart drops whenever I do that. When I pick up the terrain instead of the the item that I'm trying to pick up. Ugh. Can you put lavender in that one pot to see how mixed it looks? Yeah, we could do that. Cute as a button. Which pot should we put in there?
Do we want to go big? We can change the color of it, or we could leave it. We could leave it as blue, but... You know what I forgot to get while we were out is get more candles. Do we like that? Oh, see, now I can pick them up. Oh my gosh. Ooh, except for this isn't gonna work because they can't stand here. Yeah, we can get another. You can get another lavender. In there, like that. But we need to move this table here. This table here needs to be moved. It could be like this one here could move this way a little bit. And then we can move that one. So both of them are over here. I like the mixes. I think those are cute. I think the mixes are cute. But I think we need to move all of that here and then this down as well so that people aren't standing right by the oven. I'm gonna put some flowers, a little bit more flowers by the oven as well. We got lots of lavenders. Thank you for potting a fig tree. Welcome and welcome in. Some advice. Sure, 1 second. Okay. All right. It says, listen to your intuition. Spend 5 minutes of quiet by yourself every day. When you sit quietly and ask, you get an answer. Eventually, stick with it, be patient, and wait to hear from your inner guidance. You have all the answers you need. You just need to give them the chance to get through to you. That's my little advice to you. That's a pretty good one. I think that's a pretty good one.
All right, you guys, I think I need to raid out. I need to go get some sleep. This is looking very beautiful, my love. You are doing a fantastic job. We'll put flowers everywhere, make it all pretty, get it all decorated. But I think we did a beautiful job so far. I'll also get some more candles. I'm gonna place candles around as well. I might have one more here. Which means we might need to remove the pots and place them, but we can figure that out. I'm not going to place it down right now. But yeah, we'll have to do that too. Maybe silly to say that you are very good at reading aloud and making it all flow. Thank you, Kate's meow. Thank you. Glad I got to catch you. Sorry it wasn't for long. Hope you have a lovely night and thank you so much for stream. Of course. Yes, isn't that a gorgeous, it's my little pond. Beautiful. And it comes all the way over here. We've got a little bridge and into the little pond down here. Yeah, we'll put some candles out. I think this looks good. I mean, it's more stations and everything than we had before. So it should fit more people, hopefully. But I think it's looking really good. Thank you so much for your help. I hope, yeah. Which wallpaper are you asking for? Which wallpaper are you needing, Anne? I know flowers and candles make everything better. I think it does. I think it does. I think it looks really good. Oh, so for the water, it's actually a capital chic table. And it is modified in shore. So the water is actually the top of the table. You can kind of see it's a little table that's in there. Let's see if I can actually hold on. Let's do that. There you go. Okay. Here we go. So this is what you do. And then you take a little item, like a potato pod. That will work. Or a dish or something like that. But you're going to put it down over here. You're going to place it down like that. And then you're going to place another one. And you're going to take the little pod. And you're going to place it central. Central is handy. Then you're going to select the pod and you're going to select all of them, okay? So highlight the pod and then you're going to select all, and now you can squish them together. So then you can make a long surface like that. If you don't want it all glitchy like that, then just don't squish it so much. You can squish it just a little bit like that. Now, so what we did is we put all of the terrain pieces, the terrace pieces built up all around it. So then it hides the fact that it's a table. So you can't tell. You can just see the edge of the terrace. But they're all squished together. These ones are glitched a little bit differently because they're sideways and stuff. That's a little bit different glitching. But just squishing them will get you that look of it being like a pond. Yeah. But very easy to do. You just need a capital chic table. It's nice and flat and it looks perfect in the shore. Yeah. All right. We are going to go find somewhere to go. I'm going to start the end of stream giveaway. We've had lots of giveaways tonight. Taco sponsored one. Miss Fiasco sponsored we had 2 outfit giveaways happen, which was incredible. People are incredibly kind. So give me 1 second here.
Oops, that's not what I meant to do. Just ignore that. Just ignore that. There you go. There ain't no thing. Okay. All right, let's do this. Hold on. I'm not ready yet. I'm not ready yet. You're new to Twitch? Welcome in. Welcome in. It'll be the usual plant, though, you guys. It's not going to be enter. I have to change all my wording because it's different. There we go. There we go. Exclamation mark plant in the chat for your chance to have your name up here on the end of stream plant. So your name will be there for all of next stream. So do exclamation mark plant in the chat. And make sure that you are following so that your little thing counts. And I'm going to find where we are going to go to next. Give me 1 second here. See where we want to raid to. You guys, if you want to drop a follow here on Twitch, it's going to notify you the next time that I go live. We do have a Discord if you want to join us in there. I keep that all up to date. I am a full-time streamer, so I'm live every evening. If that changes, I do post it in the Discord. So if you want to be up to date with that, for sure. You guys, thank you so much for the follows. They are anonymous just in case you prefer to look, but I do see you and I'm glad that you're here. Thank you so much for that. We need to find somewhere to go. Okay. All right, I know where we're gonna go. Good. Thank you for the falling leaves. Doodle Kit, thank you for the falling leaves. Let's pull the name and see who gets on to the end of stream plant here. Lemon! Lemon, congratulations. What color do you want it to be and what would you like it to say? Miss Fiasco, thank you so much for the giveaway tonight. That was incredible. Incredible. What would you like it to say? Yes. Oh, that's such a fun idea. I love that idea. I love that idea. What color should we do? What color should we do? Debbie the cat lady, thank you for potting a Hohorthia. Pink and orange. All right. Thank you. Days of Roar. Thank you so much for the gifted subs. Oh my goodness. Thank you so much for that.
Yes, I can definitely wait for you can get a screenshot for sure. Emily, thank you for plotting your first plant here in the Leafy Nook. And Days of War, thank you so much for those gifted subs. That was incredibly generous of you. Thank you, thank you, thank you for that support. That means so, so much to me. That was incredibly kind of you. Thank you. Wow, thank you, thank you. Miss Fiasco, thank you for the 500 bits. You guys have started a hype train. Doodle Kit, you have a good sleep. Thank you so much for all your help tonight. Thank you, thank you, thank you for all your help. Thank you for the 500 bits, Miss Fiasco, and thank you so much for those 5 gifted subs. Holy moly. Days of Roar. Thank you, thank you, thank you for that. You guys have bubble fell on the thing. That was incredible. Yeah, we can water carry for sure. For sure. We love it. You can do that as a screenshot. It's not about me. I'm okay. And then we'll put it on the plant. There. I don't know if you wanted to screenshot that, but there you go. It's probably a little bit better when I hold it up. Oh no, wait. Ooh. Oh my gosh, we love it. Okay, let's give some love and positivity to Kara. You guys, thank you so much for the hype chain. Thank you so much for the support. I appreciate you so, 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 so much. You guys are amazing. Here, we'll do double because that's Kara, but this is also Kara. There. So much love to Kara. There we go. I mean, we could spray the pickle. All the love to Kara. Absolutely. All of the love to Kara. All right, you guys. Like I said before, drop a follow here on Twitch if you want to be notified the next time that I go live. If you would like to, you can join us in the Discord. We would love to have you there. We do puzzles in there. We do fur baby pictures, creativity pictures. So if there's any projects that you're working on, drawings, anything like that, crocheting, all of that good stuff, we put it in there as well. I do have my socials if you want to follow there. I've got some tutorials on TikTok as well as just information on Pelia, and I have my Instagram, which is a little bit more of a personal look into my life. We do have a level 2 hype train that's going on, so thank you so much for that. I cannot snooze my ads anymore. Hold on, can I do it through this way?
So we're not thrown into ads as we're leaving, because that wouldn't be good. Nope. I've snoozed them too much. It's like, I'm not allowing it. No more, no more. Okay, I cannot. All right, well, thank you. If you're sitting through them, I do apologize. They're not coming for another 4 minutes, so we should be able to rate out. But I do appreciate you guys. Thank you for lurking. Thank you for chatting. Thank you for being here in any capacity that works for you. Thank you so much for hanging out with us. You are so lovely and so wonderful, and you mean so much to me. You mean so much to the Leafy Neck. We're so glad to have you. Even if you just followed now, or if you've been following for a long time, we're glad to have you. All right. Yes, grab your little raid message. We have this one here. Definitive. Thank you for subscribing. Thank you for subscribing. Thank you for that. Thank you for that support. You're so sweet and so kind. Thank you. You are truly amazing. Thank you for hosting such a lovely community. Thank you for being a part of it. Thank you for making it lovely. You guys, the community wouldn't be as amazing as it was if it wasn't for you. You guys, the members, you guys are so important. So thank you. Thank you for all of that. Okay, grab your little raid messages. We do need to raid out. I need to go get some sleep. We've got that for if you're following. So just the little leaf is for if you're following. However, if you are subscribed, you can grab the little leaf with the message. So you can grab that one if you're subscribed. All right, we're going to go show our love to somewhere else for tonight. But I will be back tomorrow. If that changes, I'll post in the Discord. Good night, you guys. I love you. You're amazing. Go have a good evening or have a good day if your day is just getting started. And I will see you guys later. Bye. I love you. Yeah, I moved the bigger one. So let's just leave it on the smaller one and let's see what that looks like. We're gonna do some stoves. Okay, I feel like we're gonna do more stoves.
which means we're gonna craft some. I'm so open, but I also heard it's very expensive. Yes. It can be very expensive. At least where I live, it's very expensive. I feel like that's not very big. That's fine. Okay. Then here, maybe we do the same thing. And it's going to be stoves. We need to make it so that there's no, like... like, the tree behind us doesn't keep on coming into play, you know what I mean? I'm not so concerned about keeping these ones where I can leave it and move it every once in a while. I don't know, how would you get in there? I feel like there should be a pathway here, so maybe we need to move them over a little bit. It's the mixing stations and prep stations that I think we're going to be like switching in and out a lot, so that's more of my concern. So. Mimlu taco meetup. Ooh. Please could anyone tell me where I find the pumpkin curry and soon recipes? I'm trying to find the 𝔹𝕃ℂ𝔻 board thingies. Yes, hold on. There you go. Pumpkin curry and rice is from Najuma's bedroom, so you have to be level 3. Soon, tofu is from the guild store, but you have to be level 6 to be able to purchase it. Hi, Vale. Welcome in, welcome in. Now, if this menu pops up here, will that interfere with these stoves? How close are you guys together? Taco and Mimlu, how close are you guys together? You should meet up with Mimlu. Mimlu's nice. Mimlu's nice. Tay hasn't been planted yet. Has Tay told me what pot they want? Blue. Okay. Did you say that and I missed it? No, I do have blue. I have blue. I have blue. No. Okay, good. I'm like, did I miss it? Okay, good. I'm glad that was okay, good. You claim to take for the night. You're totally fine. All good, all good. Flood, thank you so much for potting. Mayvable Fled, thank you for potting a string of dolphins. Welcome in, welcome in. Your first plant here, and we're glad to have you. How long am I streaming today? Ouch. I will be streaming at least 4 hours. I always go for at least 4 hours.
Omnix TV, thank you for funding a cat. So Whiskers. All right, I'm going to go get a plant. I'll be right back, okay? You can look at these plants. Can my plant be next to Tay's? Yes, we can do that. We can do that. We can do that. Oh, got you. Well, Maeve, thank you for popping on in. Welcome here. Welcome here. Okay, hold on. There we go. You thought my gloved hand was a ginger cat? That's funny. I do have one of those. So it could have been. Oh my gosh, I did not need to put that much in there. Oh my gosh. We have soil everywhere, and now that one looks so sad because it just got dumped upon. It was like so much. All right, Tay, here's your plant. I bumped this one. You guys, I bumped it. Hold on. Oh,
I go to the garden center and I get new babies. Whenever I run out, I get new babies. This one got bumped. There we go. Madison, thank you for potting in aloe vera. Welcome in, welcome in. Okay. Oh, we were supposed to water it, weren't we? Is that what we were doing? We're watering it. There we go. Love and positivity. There we go. I think we're all done what we needed to do. This is not working for me, and I don't know. I need to figure out where we want to put this little pathway to actually get up here. That looks like a pathway. And like, how close can these things be? To one another. I think fairly close. Like, I don't think that that would interrupt too much. All right. So we'll put a natural pathway kind of there. Hopefully that works for stoves. Let's get rid of that. And let's put rows. We're going to do rows of mixing stations and prep stations. That's what we need to do. All right. We need to put all of these flowers away for right now. And we're going to grab mixing stations for right now. Now, do we do one whole side and make all mixing stations? Or maybe we should do sporadically. I think that's probably what we should do. Okay. I say we do 3 here. And then it has to be in a line. We just need to start. You did see them? Okay, I'm glad. Yeah, at any point, if you need to, you can do that in the chat. We have bugs, recipes, and fish all entered into my commands. So if you do exclamation mark whatever recipe it is, or exclamation mark whatever bug or fish it is, it'll tell you how to obtain it, how to get it.
So anytime that you need to do that, please feel free. Please feel free. Oh no, wait, hold on. We just determined that we're gonna do prep stations and mixing stations. Okay, so let's grab prep. Yeah, it's a very helpful. 𝔹𝕃ℂ𝔻 did all of the entering for the recipe. No. For the recipes. And then did the research. And then we had Junie who did the bugs and the fish and entered all of the recipes as well. It was a lot of work, and I'm definitely thankful for them. Man, standing here would make you have to go pee. We'd have to take lots of pee breaks. Is this enough space? I hope so. I hope so. I hope so. All right, then let's do mixing station. So 1, 2. All right, do we do one more on either side? Or we could do a roll coming this way. Maybe a roll coming this way. I like this little row. Like, I think it's cute. Maybe we could do one more on each, actually. Yeah, I think we could do that. Then we've got that natural path this way. All right, all right. I don't know what we can do for... I mean, we could do something along here, I guess. But then it would be... Okay, if I do one rotation, maybe that works. Unless we just start over here and we pull them that way. I don't know how long, like, I feel like we should have at least an aisle in between, or else it's going to be such a long row. All right, let's do prep station first. Michaela, thank you for potting a snapdragon. Welcome in. All right, well, it's fine. Maybe we fill up this, like we can move that stuff even into this circle a little bit. Because I don't... Because we could get this pretty full fast. Like, we have a lot of space. I don't actually know how many... prep stations and mixing stations we need, but... Okay, so...
1, 2, so it's gonna go here. 𝔹𝕃 アヒルくんはそれを知らない特典フリートークというわけで、王子隼人役日野聡と、そしてアビルレン役の田丸敦の2人でお送りしていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ただいま収録を終えました。はい。いや、大変でしたね。いや、でもさ、はい。濃厚な時間でしたね。そうですね。なんか物語もすごい、やっぱり波があって。ね。いやー、なんかまあそういう意味ではなんかやりがいがありましたし。非常に本当取り切った充実感っていうのを今。そうですね。ね。ありますね。ありますね。はい。はい。というわけで、いろいろテーマトークもね。はい。ありますので。はい。まずじゃあ収録の感想からいきましょうか。そうですね。でも、この物語って結構、まあ今回の場合は、その、外見へのコンプレックスであったりだとか、まあそこからそれをこう、どう乗り越えて、なんか整形とか、まあ乗り越えたとしてもちょっとその昔の自分を思い出してとか、なんかそういったものがあると思うんですけど、なんか、これって結構身の回りに溢れてることなのかなとは思いましたね。やっぱり一番最初に、はい、台本読ませていただいた時に、まあそれが外見じゃなかったとしても、例えば、なんでしょうね、こういうことがやりたいのにできないとか、なんかそういうコンプレックスって誰しもが、持ってるものだね。そう、持ってるものなので、なんか、すごい、なんか共感できるなっていう部分とかも、やっぱりその前編通してありましたし、実際物語でもね、王子とやっぱ浴びる二人が、ね、同じようなものを持ってるじゃん。そうですね。若かりし頃とか、コンプレックスっていうのがね。なので王子も非常に浴びるにすごく共感もするし、そうですね。レンに思いを寄せるきっかけにもなるっていうね。ところで非常に素敵な作品と出会わせていただきましたね。はい。あとはやっぱり僕が感じたのは、こう、レンから見ると、こう、王子が来た時って、もう、本当にすごい、本当にそれこそ王子様が現れたぞ、ヒーローが現れたぞ、みたいな、こう、自分のことをこう、励ましてくれてっていう人が現れたけど、実はその人も弱くて、で、それこそ王子様だって、王子様は待ってるんだっていうのは、なるほどなってちょっとこう。すごいそう、なんかだからね、童話の素敵なところも盛り込まれたそうですね。作品って感じをするよね。でも、こう、まあ、本当に物語の子供に聞かせる絵本の王子様とかだともしかしたらもう本当に完璧な王子様が現れて、本当にみんなを救ってくれるのかもしれないですけど、やっぱり実際はやっぱね、本当に無敵超人はやっぱいないので、苦労してきてるものがあるから、きっと、ね、この原作ファンの方も、聞いてくださってるファンの方も、共感できるんじゃないかなと。そうですね。いや、僕はだから本当に王子様、だって王子様待ってるっていうのが、結構衝撃でしたね。はい。セリフとして。はい。レンちゃんもでも、ぽっちゃりの時も可愛いよね。そうですね。いや、そうですよ。だからどう演じるのかっていうので。そうだよね。初めのね。そうなんですよ。これ皆さんコミックスで読まれてる、ね、すでに読まれてる方とか、今読んでる方とかっていうのは多分、割とすんなりコミックス読まれてると思うんですけど、これを音にした時に、どうするんだっていうのはやっぱり、感じて、まあ露骨にこう、いわゆる太ってるっていう、こうやってちょっとこういう太らせるじゃないですけど、それはちょっと違うだろうしなーっていうのも。面白いけどね。面白いんですけどね。面白いんですけど、シリアスなセリフがだんだん面白くなっちゃうと。でもお芝居の面白いとこだよね。なんだろう。確実な 100% の正解はないじゃない？そうですね。ね、受け取る方によってはさ、そうやって見てる方もいるかもしれないしね。確かに。いや、でも、どうなんですか？実際問題ここまで体型が変わったって声そこまでね、変わらないのかなって。リアルに考えたら。王子が結構いい声で喋ってたから、過去どうしようと思って。そうですよね。昔の、こうなる前の、かっこよくなる前の。なる前とかどうしようとか。ね。中学時代とかもちょろっと出てたりするんでね。そうですね。そういうところも。いや、なかなかだからそういう意味で、聞いていただけるね。
聞いてください。いいなと思ってます。はい。というわけでじゃあテーマトーク行ってみましょう。はい。本作は外見を変えることで生き方が大きく変わった二人の話ですが、はい。何かを変えることで大きく変わったことはありますか？どうしました大丈夫ですか？大丈夫。なんでしょうね。なんかでも、この作品で出てきたぐらいの、例えば整形じゃないですけど、ガラッと変えるって、僕はそこまではないのかなとは思うんですけど、まあ、あえて言うならそれこそ例えば、この業界に足を踏み入れるためにオーディションなりっていうものに応募したりはしたんですけど、なんかやっぱりそういう瞬間なのかなと思いますね。人生のね。はい。僕の場合だと、いわゆる普通の大学に通っている最中に、こっちの業界のオーディションを受けたので、まあもちろんその大学に通ってる最中から目指してはいたんですけど、やっぱそこで、事務所に入るとか、なんかやっぱ現場に出るみたいな、その一番最初の第一歩っていうのは、人生ガラッと変わる瞬間なのかなとは。確かにターニングポイントかもね。はい。だって、思いますね、そのまま就職してたら違う田丸くんが、そうですね。他のところに存在してるんでしょ？めちゃめちゃデスクワークしてたかもしれないですね。面白いよね。そう、わからないですけど、本当に人生そういう意味では変わった瞬間だなと思いますね。俺なんだろう。俺、そうだな。俺、生まれがアメリカなんですよ。はい。5歳までなんですけど。で、やっぱ、親が日本で育てたいっていうことで、両親は日本人なんですね。はい。向こうで知り合って結婚してっていう感じで。で、日本で育てたいっていうことでこっちに来て。はい。で、やっぱ、向こうの環境と日本の環境はまた全然違うし。そうですよね。5歳なりにやっぱ、この日本の環境に早く順応しなきゃみたいなのはあったから、そこでもやっぱ俺もターニングポイントだったかもしれない。でも子供は子供で、なんでしょう、例えば言葉が、日本語がちょっと違うとかなった時への反応って子供の方がダイレクトですよね、多分。そうだね。周りの子供って。また子供さ、純粋じゃない？はい。もう、なんかだから、外国の人が来たみたいな扱いになってたみたいな。それも嫌でさ。英語喋ってみたいになってて。言われるんですね。そう。で、だんだん英語も嫌いになってっちゃったからね。あれ今はじゃあ。今喋れなくなってる。全く喋れないですか？こっち来た時は喋ってたけど。でも国が変わるは大きいですね。人生の中においても。アメリカいたかもしれないもんね、俺もね。そうですよね。もしなんかご両親が向こうで育てようってなってたら、何してたんですかね。今から。もしかしたら向こうでアプリ系の会社とか作って声優になった田丸くんに仕事をお願いしてたかもしれない。それも面白いですけどね。そういう人生も面白いですけどね。何があるか分かんないですからね。何が起きるか分かんないですね。変化って面白いです。はい。というわけでじゃあ最後に聞いていただいたリスナーの皆様に一言お願いします。まずはじゃあ田丸くんから。はい。改めまして、アビルレン役の田丸敦です。なんか僕が演じさせていただいたこれまでのキャラクターの中でもなんかレンみたいなビフォーアフターじゃないですけどっていう役ってあんまり多くはないので、本当にものすごく珍しいキャラクターを演じさせていただけたなと思っております。その中でもやっぱりどう声を作っていくのかとか、彼がどこまでどう感情を出していくのかっていうのが僕の中で変化をさせていたりとか、それはその王子さんに、変化させられたというか、王子さんのおかげで変化していった部分だったりするんですけど、なんかそういって、いろいろ自分の中でも考えながら演じさせていた大事な役なので、たくさん聞いて楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。はい。というわけで、私、王子隼人役をやらせていただきました、日野聡です。そうですね。本当変化って、誰しも不安もあるし、怖い瞬間だと思うんですけれども、その一歩を踏み出すことで、なんかまた新たな自分を発見できたり、新たな体験ができたり、そういう、成長させてくれることでもあると思うんですよね。そんな変化をする、新しい一歩を踏み出すことは怖くないんだよっていうのをすごく伝えてくれる素敵な作品にまた出会ったなと思っております。たくさんですね、皆さんこのアヒルくんはそれを知らないを聞いてくださって、そして
これから何か踏み出そうとしてる方は、勇気をこの作品から受け取って、なんか新たな自分を発見してくれたら嬉しいなと思っております。本当に最後まで聞いてくださってありがとうございました。というわけで、はい、皆様また、どこかで出会える機会があったら、その時はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではでは、バイバイ。バイバイ。あゆむさんからだ。はじめくん、おはよう。さっき上げてた写真いいね。でも、ちょっと太ったかな？うるさいな。そういうあゆむさんは、さぞかしスタイル抜群なんでしょうね、と。まあね。この野郎、1週間前。もう1枚。僕は SNS にちょっとエッチな自撮りを上げている裏垢男子ってやつだ。人と絡むのは苦手なのに、あゆむさんとだけは仲良くなれた。リアルおじさん構文面白い。あゆむさんは今日はお仕事ですか？はじめくんは今日も家にいるの？ちなみに引きこもりだ。あゆむさんは毎日頑張っててすごいな。あのさ、今度会わない？無理です。引きこもりだって知ってるよね。私、相崎あゆむは結婚相手を探すため活動を休止します。相崎さん？5億年ぶりに外出た。本当は5年ぶりだけど。無理。恥ずかしいし怖い。あゆむさんがどうしてもって言うから頑張ったけど、もう限界だ。1回だけでいいから。外がこんなに暑いの知らなかった。みんな半袖だ。僕浮いてるよね。ずっと家にいたから歩き方も忘れておぼつかなかったし。JK、今僕のことを笑ってた。帰りたい。あゆむさんまだ。どんな人なんだろう。どうも。ちょっと落ち着いてきた。冴えなくて優しそうな人がいいな。もしかしてはじめくん？あゆむさんだ。僕髪ボサボサ、汗もかいてる。唯一の友達だから絶対恥ずかしいとこ見せたくないのに。はじめまして、あゆむさん。はじめまして、あゆむです。この人が僕のエッチな裏垢を見て毎日 DM で慣れ慣れしいコメントを送ってくるあゆむさん。なんか見たことある顔。今あゆむって言った？こんなところいるわけ。あゆむだ。やべ。そうだ。この人確か先週いきなり結婚相手探すんで活動休止しまーすとか言って世界トレンド1位になってたアイドルのチャラ系アイドル、ついに本命と熱愛？女遊びが激しいことで有名ですが、私と結婚してあっちに相崎あゆむいるって。やば、あゆむ変装しててもかっこいい。足長、顔小さ。スタイルいいの冗談じゃなかったんですね。てかこっち向いて。アイドルやめちゃうんですか？帰りたい。もらえるかな。こんな目だって絶対なんであんな奴がアイドルとって思われてる。恥ずかしい。人がたくさん消えたい。なんで？はじめくん、人集まってきちゃったしどこかに移動し。ごめんなさい。やっぱ僕には太陽の下は無理でした。
社会不適合者ですみません。これで僕の友達はゼロに。突然逃げないでよ。俺、逃げられたの初めて。追いかけっこ、楽しいね。強い。恥ずかしい。何これ、撮影？嫌だ。一人になりたい。どこまで行くの？相崎さん。思い出せ。姿勢、呼吸、バネ。いける。ふふん、走りには自信があるんだ。元陸上部エースだからね。5年走ってないけど、さっきまで小鹿のようだったけど。切れた。やっぱり我が家が一番だ。もう一生外出ないでくら。ここがはじめくんの家か。負けたと思った？アイドルなめんなよ、引きこもりくん。あ、顔がいい。じゃなくて、警察。通報したら俺、無理やり連れ込まれましたって言うよ。はじめくんの言うことなんて誰も信じないと思うな。ダメだよ、ファンなら迷惑かけちゃ。違います。はーい、はじめましての記念。何が目的ですか？お金ならありません。だからはじめくんに会いに来たんだって。そっか、この人だってきっと好きで騒がれてるわけじゃなくて、なりふり構わず僕に会いに来てくれたんだ。どうして会いたいと思ってくれたんですか？他にも素敵な人、僕と違って顔出ししてる人もたくさんいるのに。はじめくん、うわ、勝ってねえな。顔出してないのがいいんじゃん。恥ずかしいことだって分かってやってる感じなのに、顔出してないからってたまにすげえ際どい写真あげたりするし、アングルのあざとさもいい。絶妙に部屋が汚いのもリアルでエロい。あと写真あげる頻度高くてありがたい。毎日使える。何より体めっちゃ綺麗。日に焼けてない肌の背徳感、ほくろで生じる好き、もう引き締まってる時とちょっとたるんだ時のギャップ。やめ。あれ、リアルで写真褒められたことない？ありませんよ。うすうすそうかなとは思ってた。でも友達だし、まさか本当に体目当てだったなんて。ここにいた方がいいと思うよ。外出たら俺のファンに追いかけ回されちゃうかも。ほら、さっき SNS にはじめくんとのツーショットあげたから、お嫁さんかっこ仮って。外ダメ、家もダメ。積んだ。本名幅はじめって言うんだな。はじめくんのこと知れて嬉しいな。俺ファンだから。怖いけどはっきり断らないと。僕はそんなに軽くないので、オフことやらはできません。あんなにエッチで恥ずかしい写真載せてるのに。顔が隠れてれば僕だってわからないから。最初は普通の写真だったんです。でも出来心で他の人の真似して、ちょっと露出してみたら褒めてもらえて、やめられなくて、それで。だから僕はエッチなんかじゃ。じゃあいっぱい褒めてあげたら、俺の前でだけエッチになってくれるってこと？なぜそうなる？他の人の分まで毎日たくさん褒めてあげるよ。この人が本当に僕なんかに。
耳まで真っ赤じゃん。かわいい。興奮してくれてるんだ。追い返して帰ってもらわないといけないのに。アイドルって怖い。やらしい裏垢くんは寂しがり。歌うまい。ソロ活動なのか。何しても絵になるな。映画も出てるんだ。面白そう。はじめくん、そんなに俺のこと好き？ここに本物いるのに。どちらかというとテレビで見ていたいですね。画面の中の歩さんはおじさんみたいなメッセージを送るようにも見えない。でも顔面だけは同じだ。はあ、僕の部屋窮屈でしょ。そろそろ帰った方が。狭い部屋だとくっつきやすくていいじゃん。同意を求めないでください。それ僕のアイス。どう考えてもおかしい。非常事態だ。どうしたの？それとも僕が引きこもりだから知らないだけで、芸能人ってこんなカジュアルに人の家に居座るもんなのかな。こんな時は歩さんに相談。俺に何かよ。直接話そうよ。なんでもないです。水臭い。いつもの癖で。芸能界の綺麗な人たちに飽きて僕で遊んでるのかな。それなら早く飽きてくれればいいけど。あれは相崎さんの服。はい。あ、俺が通販したカニが届いたのかも。勝手に。こんにちは。こんにち。失礼。こちらに相崎歩がいらっしゃいませんか？どちら様って？はじめくん、カニ来た？ご無沙汰しております。私、マネージャーの真面目と申します。相崎がご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。いえ、はい。一人増えた。知らない人怖い。相崎は私が責任を持って引き取らせていただきますので。本当？よかった。もう辞めるって言ったじゃん。俺がいないとダメな仕事は済ませたと思ったけど。確かに残りの仕事は後輩タレントに回してますし、彼らは仕事が増えて喜んでいますが、私は相崎さんにアイドルを続けてもらいたいんです。歩さんってやっぱりすごい人なんだ。なぜなら相崎歩の方が稼げるから。あなたがいればファンは笑顔になり事務所は潤う。みんな幸せになるんですよ、相崎さん。ならないよ、幸せになんて。俺ははじめくんといる。何があったんだろう。歩さん、僕もさっきテレビで見てすごいなって、かっこいいって思いました。やめちゃうのもったいないくらい。はじめくん、失礼ですが、相崎とはどういったご関係で？一緒に写真に写っていた方ですよね。お嫁さんかっこ仮とかいう。あの写真は歩さんが勝手に。それは相崎がとんだご迷惑を。今日だって平日なのに相崎がいるせいで出かけられないんでしょう。学生さんですよね。学校などは大丈夫ですか？大丈夫です。何か問題があれば私どもの方でできうる限り。いえ、本当に問題なんて全然。外に出られないのは元からだしっていうのは恥ずかしい。もうあんまりこの子いじめないでよ。私がお灸を据えたいのは相崎さんですが。真面目さんは硬すぎるんだよな。相崎さんが。もしかして今話
そらしてくれた。と、次の仕事があるので、私は一旦おいとまします。相崎さんも、帰んない。相崎を説得するため、明日にもまたお伺いします。はい。ご迷惑をおかけしますが。歩さんは強引だし、変なとこ見せられて驚いたけど、悪い人じゃないんだ。今日は写真あげないんですか？はじめさんの美脚拝みたい。今日の写真待ってます。歩さんがいるからなかなか撮れないんだよな。今ならお風呂入ってるし平気だよね。待ってた。めっちゃ綺麗。はあ、安心する。今の僕の取り柄なんてこれしかないし、走るのも遅くなってたし、もっと撮っておこう。この角度きつ。ああ、ピント合ってない。もうちょい。何やってんの？ああ、どこ撮った？足？どこでもいいでしょ。ねえ、はじめくん。俺ね、夢があんの。ダメ？やりたいなら普通に恋人作ればいいじゃないですか。アイドルだって今時そのぐらい。はじめくんがなってよ。初めての俺の恋人。嘘。数えきれないほどのスキャンダルは何だったんだ。っていうか、もしかしてこの人この顔で童貞か？お願い。親近感以上に燃えてしまってどうする。昨晩僕は歩さんに抱かれる夢を見てしまった。やらしい裏垢くんは寂しがり。まだ文字列でしかなかった歩さんも、今日の写真も素敵だね。おへそかわいい。やっぱりおかしな人だった。最近よくメッセージ送ってくる人だ。返信した方がいいのかな。さっきの写真、腰にできたシワがいいね。褒めるとこ変じゃないですか。返信ありがとう。はじめくんの全部が素敵だよ。めげないな。塩対応したつもりなのに。笑えた。絵文字と句読点が多くて読みづらいし、聞いてないことまで送ってきてめんどくさい。でもどんな僕を見てもこの人は僕を受け入れてくれるだろう。そんな気がした。同棲生活ってこんなに楽しいんだね。同棲って僕と歩さんはただの友達でしょ。友達なのに昨晩抱かれる夢を見てしまった。しかもすごく気持ちよくて幸せだった気がする。なんですか？やっと友達って言ってくれたなと思って。そうでしたっけ？もしかして昨日のことで友達以上意識しちゃった？はじめくんさ、俺がここから出て行ったら歩さん寂しくなっちゃったりして。タイミングが悪い。いつも相崎さんの家に迎えに来ていたのと同じ時間ですが。そうじゃない。仕事復帰する気になってくれましたか？全然。
少し前まで一人ぼっちの部屋だったのに賑やかになったな。次の曲できましたので聴いておいてくださいね。だからもう歌わないって話せ。今もやっとした。翌日。お邪魔します。新しい仕事の話が来ましたよ。やらないってば。翌々日。相崎さん、ダンスの振り覚えてますか？踊らない。翌々々。仕事しない。やらない。頑張るな。はあ、真面目さん他にも仕事あるでしょ。俺のことばっかかまけてないで。ありません。あなたとの仕事より大事な仕事はありません。あの記者会見まではどんな仕事も一度も断りませんでしたよね。何か不満があるなら相談してください。そして戻ってきてください。お願いします。この人は僕なんかよりたくさんの時間を歩さんと過ごしてきたんだな。真面目さんが何言ったって俺は戻らないから。一体どうしたら。お疲れ様です。よかったらお茶どうぞ。ありがとうございます。すみません、毎日押しかけてしまって。こんな自由な人と仕事するなんて大変ですね。以前はすごく真面目な方でこんなことなかったんですよ。何があったんだか。でも私自身も相崎さんのファンなので新しい一面が見れたのは嬉しいです。この企画も一応伝えておかないと。相崎さん、まだいたの？相崎さんがしてはあ、実際にする。近い。仕事の話だからあんまり聞かない方がいいよね。という話です。この企画は私も断ろうと思ってるんですが。いや、プロデューサーに連絡取れる？はい。相崎さん、やっとやる気になってくれました？どうしたの？はじめくん。いえ、歩さんは僕の家にも心にもずかずか入り込んでかき回していくのに、僕は歩さんに何も影響を与えられない。ほら、はじめくんの好きなアイスあるよ。そりゃ僕の家ですし。食べたら元気出る？勝手に漁られたので元気出ません。はじめくんは難しいな。こういう時はベタベタしてこないのか。今僕拗ねて八つ当たりしちゃってるな。漫画でも読む？すみません、もう大丈夫です。ありがとうございます。あれ、トロフィーだ。こういうのって飾っておくもんじゃないの？それはすごいね。たくさん頑張ったってことでしょこれ。どうしてしまい込んでたのか、はじめくんが話せるようなら俺は聞きたいけど。高校まで陸上をやってたんです。でもそのトロフィーを取った大会で。今日の結果俺のおかげだよね。先輩？いいじゃない、得るもんじゃないだろ。教えてもらうだけで何も返さないなんてひどいんじゃないの？よく部活に顔を出してアドバイスをくれてた OB の人でした。誰かに見られてたのか、次の日学校に行ったら噂が広まってて、それからずっと
この部屋に。辛かったよね。そんなことがあったのに俺、こんなことして、はじめくんのこと傷つけちゃってるかな。いえ、驚きはしましたけど、歩さんは大丈夫。あれ？出て行ってほしいと思ってたはずなのに、ついとっさに。じゃあ、俺とはキスできる？キスか。なんとなくキスされても嫌じゃないだろうなと思った。むしろその先まで夢に見てる。夢の中で歩さんと体をつなげたら嬉しくて夢中になってた。何をしてるんだ僕は。歩さんに聞こえてないよね。はじめくん、お風呂で何してたの？やっぱりはじめくんもしたいんじゃん。じゃあ最後にはじめくんも出して。ではそのようにいたします。声がする。もう夜遅いけど、また真面目さんが来たのかな。本当に仕事熱心な人。真面目さん、ありがとう。それからいくら待っても歩さんは戻ってこなかった。やらしい裏垢くんは寂しがり。いつも床で食べてんの？テーブル出すの面倒なんで。食事ぐらいちゃんとしようよ。出前だけど。向かいに座ってください。なんで？俺の顔見たいから？近すぎって言ってるんです。いいじゃん。もっとくっつきたいよ俺は。人肌って安心するね。はじめくんだからかな。この部屋ではじめくんとずっと一緒にいたいな。歩さんがいなくなって2週間が過ぎた。なんと結婚相手を探すため活動休止を宣言していた相崎くんが実際に結婚相手を探すという企画が始まるそうで、皆様にいい報告ができたらいいなと。つり万全やな。前代未聞ですよ。アイドルがテレビで花嫁探しって。花嫁候補も豪華なんですよね。女優、アイドル、モデル。腹立たしい。皆さん素敵な方ですよね。先日の記者会見ってこれの振りだったんです。僕を俺のものにしたいとか言ってたくせに。なんだそれ。なんだそれ。歩さんなんか僕にとっては変な DM 送ってきたおじさんだし、家の中まで押しかけてきてベタベタするし、人のアイス食べるし、うるさいし、部屋が広くなってせいせいする。結婚相手を探すという企画が。アイドルやってる歩さんをかっこいいとは言ったけど、そういうことじゃない。そうだ、自撮りしても怒る人いないし、いっぱい撮ろう。いつもより際どい写真載せてやる。歩さんがいなくても僕のこと好きって言ってくれる人はたくさんいるし。お、漏れた。この写真見たら歩さんなんて言ってくれるかな。違う、歩さんじゃなくてこっち。ただいま。みんな元気だった？今日はいっぱい写真あげるよ。はじめくん帰ってきた。あー好き。
待ってたよ。ほらね。好き。うん。好きってこんな字だったっけ？ちっとも心が動かされない。好きだよ、はじめくん。あれを知ってしまったら、こんな無機質な文字じゃ物足りない。あの声が、あの熱っぽい目が、嘘だったと思いたくないよ、歩夢さん。何これ？ SNS の通知がとんでもないことに。相崎歩の彼氏の裏垢見つけた。本人？歩くんに迷惑なので変な写真のツイート消してください。相崎歩の彼氏のエロ自撮り垢。ゲイなら番組成立しなくない？歩くんがゲイなのもあの番組もどっちもやだ。どうしよう。僕のせいだ。僕が裏垢なんてやってたから、歩さんの仕事に影響が。とりあえず、歩さんのツイートは嘘ってことにしよう。歩さんとは何もありません。歩さんって呼んでるんだ。嘘下手すぎ。ぐぅ、信じてもらえない。私、高校の時好きだった先輩、この人に取られた。こんなのに引っかかるアイドルってのもどうなの？違う。あれは、無理やり。でも、歩さんとのことは違わない。どうしよう。どうすれば。こんな迷惑かけたら、歩さんにも嫌われる。歩さん。大丈夫？ごめん、大ごとになっちゃって。俺が何とかするから。まだ見捨てられたわけじゃないって思っていいのかな。僕の方こそすみません。あれ、送信できない。なんで？たくさん通報があったので凍結しました？嘘！規約は守ってるよ。唯一の連絡手段が。そんな、まだ謝ってないのに。メールアドレスも電話番号も、もちろん住所も。今どこにいるのかも、何をしてるのかも、何も知らない。もう、歩さんに会えない。このアカウントは凍結されています。相崎さん、そろそろ。うん。カメラの前でそんな怖い顔しないでくださいね。わかってるよ、真面目さん。よろしくお願いします。いいか？早く早く。歩くん、今日はよろしくね。こちらこそ。あの番組も私頑張っちゃおうかな。ねえ、収録終わったら2人で。もう始まりますよ。5秒前。4、3。静かだな。アカウントもなくなっちゃったし、歩さんもいないし、僕なんてもうどこにも存在してないみたいだ。これで何もなかったことにすれば、これ以上歩さんを困らせないで済むかな。あんなにかっこいい人が好きって言ってくれて、僕のそばにいてくれた。いい夢でも見たと思って、また一人ぼっちでいる方が
僕には合ってる。そうですね。それについては。笑った顔好きだな。自信に満ち溢れて眩しくて。歩夢さんは僕のことたくさん褒めてくれたけど、歩夢さんの方がよっぽど綺麗だ。触ってくれる手も優しくて好き。抱きしめられると温かくてほっとして、それ以上にドキドキした。もしまた会えたら素直になれるかな。会いたい。会ってちゃんと自分の気持ちを伝えたい。花嫁候補大募集なんと一般の視聴者様からも花嫁候補を募集することとなりました。ファンの皆さん、チャンスですよ。わしも行ってどうぞどうぞ。ご応募はこちらの宛先まで。必要事項をお書きの上。怖い。もう顔バレしてるし、きっと歩夢さんのファンにはすぐ見つかる。歩夢さんに会えたところで今さら受け入れてもらえる保証もない。でも今すぐ連絡取れと言われても結構騒がれてるし、対応できるまで彼に近づいてほしくないんですけど、相崎さんはやることが極端なんですよね。止めるまで練習続けたり。何時間やってたんですか？10時間？役作りに入りすぎたり。そこまで減量しなくても。この設定ならもっと。そこも常人とは違う感じがしていいですけど、彼のアカウントなくなってるし、仕事終わりに家に行くしか。いた。来てしまった。やらしい裏垢くんは寂しがり。まだ無名の頃から追いかけてくれていた女の子たちがいた。でも小さい事務所は俺の名前を売るのに必死で、数々の若手女優やモデルたちとの噂を焚きつけた。世間の嘘に振り回されて人は離れていく。女癖悪いアイドルって本当に売れんの？私にもチャンスがあるかもというファンが急増した。ファンレターに綴られる俺の姿は他人のようで、ちっとも心が動かされない。愛されるための嘘のせいで、本当の俺を愛してくれる人はいなくなった。わ、何これ。裏垢ってやつ？恥ずかしくないのかな、こういうの。俺の将来の夢はアイドルになることです。相崎すげえな。俺だったら恥ずかしくてアイドルになりたいなんて言えない。この人いっぱいリプライ来てるのに一つも返してないな。俺も何か送ってみよう。はじめくんのアカウントを追いかけるのは案外楽しかった。お、今日の写真いいじゃん。ずっと見ていたら綺麗な肌とか淡白だけど優しいツイートとか好きなところがどんどん増えていった。楽しい。返信くれたらいいのに。俺にだけ。俺のことも見て、俺のこと好きになって、俺のことだけ。俺のファンもこんな気持ちなのかな。それなら
一生答えられない。見つけたのが私でよかったですね。すみません、突然。ここまでは電車で？はい。意外と気づかれなくて。まあ、よくいる感じですしね。そうですね。嫌味なのかな。真面目さんって、歩さんとどういう関係なんだろう。ダメ。ここまで来たんだから、ひよってないで歩さんに会わないと。相崎さんは、アイドルになるのが幼い頃からの夢だったそうです。私がマネージャー業務を引き継いだ時にはすでに売れっ子でしたが、誰よりも練習熱心でしっかり結果も残してくれた相崎さんは、この世界にも私にも必要な方なんです。相崎さんが戻ってきてくれてよかった。僕もそう思う。歌ったり踊ったりしてる時の歩さんはとても楽しそうに見えたから。ひとまず相崎さんの楽屋にご案内しますが、くれぐれも邪魔はしないでくださいね。はい。やっぱり僕は歩さんにとって迷惑なのかな。緊張してお茶飲みすぎた。真面目さん、厳しい人だけど優しいよな。お茶とお水です。備品は自由に使ってください。空調寒くないですか？あれ？君、もしかして相崎くんの。今騒がれてるあれっすよね。ごめんね、彼氏にあんな企画やらせて。彼氏とかじゃ。違うんだ。よかった、怒られるかと思った。てかさ、君別の番組出てみない？今出てくれる人探してて。ちょっと佐藤さん。深夜でも女の子のエロは最近厳しくって男の子なら脱いでも大丈夫だから。君そういうの好きなんでしょ？女子受け的にはもっとマッチョが良くないですか？こういうのもいいんじゃん？見てもいい？スタイリストさんに整えてもらえば。嫌だって言わなきゃ。ちゃんと声に出して。僕そういうの無理で。はじめくん？歩さん。歩さん。やっと会えた。けど。ありがとうございました、歩さん。なんで来たの？真面目さんに聞いた。まだ呼んでないのに来たって。歩さん、怒ってる。アカウントなくなって、代わりに見てもらえるところでも探しに来た。違う。こんなところで。大きな声出すなよ。見られたがりだからって。ここ、俺の楽屋だからね。あんな奴らにまで、節操なく触らせやがって。ごめんなさい。諦めるから。もう、歩さんに迷惑かけたりしないから。諦める？何を？はじめくん？歩さんは、もう僕のことなんか好きじゃないかもしれないけど、
僕は歩さんのこと好きになっちゃいました。ごめんなさい。今さらこんな。はじめくん。俺、好きじゃないなんて言ってないけど。だって、歩さん帰ってこないし、あんな番組も、それに真面目さんと抱き合って。そっかそっか。よいしょ。寂しくて会いに来ちゃったのか。そうですよ。寂しかったですよ。何も言わずにいなくなるなんてひどいです。ごめん。はじめくんがそんなに俺を好きだとは。俺が好きなのははじめくんだけだよ。そうですか。俺に会って何がしたかったの？好きって伝えようと。それだけ？他には？俺にしてほしいこと全部教えてよ。じゃあキスとかその先も。歩さん、あの番組やるんですよね。はじめくんも出てね。俺の好きな人のことをみんなに知ってもらうためにこの企画受けたし。はあ？そんなことのために？嫌です。無理です。歩さんの今後のお仕事にだって影響が。大丈夫。これを最後にアイドル辞めるし心配しないで。はじめくんを好きになってファンの気持ちに応えられないって気づいちゃったから。そんな、あんなに楽しそうだったのに。もう嘘つきたくないんだ。歩さんだって本当は本当のこと全部言うわけにはいかないだろうけど、それだけ真剣にファンの子たちの気持ち考えてる歩さんならきっとみんなのこと幸せにできると思います。はじめくん。失礼します。楽屋なんて誰が聞き耳立ててるかわからないんですよ。真面目さん。それにその程度の理由で辞めるなんて認められません。聞かれてた。ですがつきたくない嘘はつかなくていいです。その代わりファンの皆様に誠意を持って真摯にお二人のことをお伝えしてください。私もできる限りのフォローはさせていただきます。いいの？一ファンとしてあなたがファンのせいでアイドルを辞めるなんてことあってほしくありません。皆様に納得していただけるようこれからはさらに仕事に励んでいただきます。はーい。よかったですね。だいたいファンが全員あなたとお付き合いしたいと思ってるわけじゃないですよ。少なくとも私は絶対に嫌ですね。そうなんだ。相崎さん、そろそろです。はい、すぐに。なんか複雑。僕は嬉しいです。撮影行ってくるから行ってらっしゃいのチューして。はい。本日は先日番組内で一般男性との交際を発表し話題となった相崎歩さんを特集します。当番組にも相崎さんへの応援のメッセージが多数寄せられ、甘ったれた恋しちゃって。どうしよう。僕。何？
歩さんのこと、もっと好きになっちゃいそうです。素直になったはじめくん。やばいね。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。やらしい裏垢くんは寂しがりは全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ。今日がちょっといい日になる。そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。Why can't I go there? Why can't, what? I finally did it. I did the trick like when you put trees on it in your house and walk over the floors. I've been trying forever and couldn't do it. What made it like happen? Do you know what it was that you tweaked so that it would actually work? That's so exciting. And Nevi, hello. Welcome in, welcome in. That is so exciting. Why can't I put this here? Okay, I'm leaving my plot and coming back because that's stressing me out. I'm reloading because it's gotta be an issue. Right? Why is it not letting me do that? That is so exciting. Miss Fiasco, when you're working on something and you try and try and try and then like it's like second nature. Look how glitching. Here I come. I mean, your imagination can go so wild now where you can put outside things inside. Or just being able to squish things like super close together. Something clicked, hey? Something clicked. We love that. All right. Please be fixed. I don't even know what the issue is, but let's hope that that fixed it. Oh my gosh. You guys, I don't like it. I don't like how there's such a big space right here. Maybe we have to put it up really close to this. Like, scooch it really close to here. Okay, tree. Thank you for the follow. Welcome in, welcome in. My follows are anonymous, but I see you and I'm glad that you're here. Welcome here. Alright, I think that makes sense, having that row super close. But maybe what we need to do is put a row of mixing stations first and then do the prepping stations. We're just redoing my cooking plot so that I can fit more stations on it and I can flip and flop from mixing station to prep stations a lot easier. Before they were very curved and every time that I picked them up and put more down, I just lost the curve really easily. So I want to put it so it's very straight.
Good morning, Sleepy. How are you doing? Thank you for potting a bluebell. Yeah, I'm just trying to arrange it so I can put lots of stations down. So it's a little bit easier when we have cooking parties, when we're doing cooking parties. You just woke up. You're sleepy. Lux Mickey, thank you so much for potting a Miss Fiasco plant. Welcome in. Thank you for the 70 bits, Ribby. Thank you, thank you, thank you. Thank you for that. I appreciate you. Lurking is totally fine. Lurking is totally fine. Alright. I think my idea of having them all completely straight is just not going to happen because it's not going to look good. So let's put maybe just some of them diagonal, but we're only going to do it like in a row. Maybe that in our brain would work better. I don't know. Good night, Dragonheart. Have a wonderful sleep. Thank you for hanging out with us. Thank you for being here. Did Miss Fiasco get you some glowworms? Awesome. Awesome, awesome. That's lovely. Odette, thank you for potting a fiddle, Fran. Welcome in. All right, so feel like we need to like a row of 3 in the middle. I don't know where to start it. This is so hard. This is not... Like, I need to make it so functional, and I think that that's where it makes it very hard. What happened? It's empty. I'm redoing all of the stations, so it's a lot more easier to either switch out mixing to prep or prep to mixing. So they're all straight, basically, but I'm also trying to fit as many prep stations and mixing stations as I can onto it. No, he's chopping some carrots. He's making his lunch. He's chopping some carrots. So that's what I'm trying to do, but I'm also trying to make it still pretty. I don't know. Kuvan, thank you for potting a grim looking at tail. Welcome in. And hello, hello. But it's not going well, so I can't really envision how I want to put everything in a way that it would make sense. Like, I don't know if maybe this should line up with that one more. And have this row here. I think that does make sense. But I feel like it's really far away from... Like, there's a big space here. But maybe that's okay. It went well. Yeah, the cooking party went great. It went great. Yeah. We made a lot of money, too. Bean burgers is a good option. Bean burgers is a good option. Lace Reason, thank you for potting a faux for plant. But it went very well. Mm-hmm. Were you playing Fortnite? How did Fortnite go?
No, we didn't have any glitching issues. However, some people were saying the menu was jumping around a bit. Not for everybody, but for some people, the menu is jumping around a bit. Nice. 3 streams to Riku-fun. We love it. I really enjoyed making the bean burgers. The dough is so fun to roll. It's an interesting one because I don't need any supplies, and that feels weird to me to not, like, need anything to do it. But you had 2 failed due to glitch when you tried it? Oh no. That's not good. I wonder what happened. Did you do, like, unstuck and stuff like that? Maybe we need to put these in the middle. Do something like that, because this is not coming together as I had hoped. You had to hunt down your desk heater. Oh my gosh, is it getting so chilly there? Oh, it holds cold air grate, but not not warm air so much. Dang. You can craft anything, get XP, not just never crafted. Yes, anytime that you're crafting, you'll gain XP. Don't need to craft never crafted furniture to get XP. How does the XP work for crafting? Just crafting will get you XP. I'm pretty sure. Just crafting anything. Does it actually show you when you get XP? How come I don't remember seeing that? No, I don't want to craft that. I have no idea if that gave me XP. I assume higher rarity will get you more XP, but I haven't paid it much attention to the numbers. I haven't either. It showed? Where did it show? Alright, let me look again. Oh my gosh, wrong menu. Oh yeah, 321. I see. Yep. So I've crafted that a billion times, as you can tell, because I've crafted that like 2 times just in front of you. And I still got some XP. That's funny. So yes, you get XP. You bought more pumpkins. Furniture making is my lowest level skill besides ranching. Is it really? I wonder, I think that's probably pretty high for me just because I do the rent-a-tent thing. Oh, no, it's not super high.
It's not super high for me. You found a cute kitty. Would it be okay to take a pic and put it in the Discord? Yes, I'd love to see. I would love to see. My mining, well, no, my gardening is this the lowest. With thinking of that, actually, I should go water some stuff. I'm trying to get that leveled up because I'm very close to being able to get the thing that I'm wanting. Cooking is your highest? I'm not surprised. If you join cooking parties at all, you are just, yeah, you're gonna level so fast. How many weeds can a plant have? Oh my gosh. I'm not much of a decorator. I really want to get into it, but it overwhelms me a bit, yeah. You have to take it just a little bit by a little bit. That's for sure. Oh gosh, forgot to eat my food, you guys. I need focus food before I do this. There we go. I need to be able to get XP from watering. Is that too much to ask? Your hunting is your lowest. And mining, how can I only have a level 17? I mine all the time. Are you mining with your focus up though? I harvested the only thing that I could harvest and I didn't have focus food. It's disappointing. I missed out on the only thing that I could have gotten more XP on. Alright. Alright, that's enough of that. Hunting is your lowest too. I think my lowest right now, well, other than ranching, of course, would be, yeah, gardening. Gardening is my lowest at 34. Cooking is 188. Bugging is actually my highest. Bugging is my highest at 363. We do a lot of that in our community too, I guess, so that does make sense. You got your ranching up to 16 today? That's amazing. Hunting and bug catching are your lowest. Your lowest is furniture making. I'm at least 1 or 2 grow cycles away from gardening. 10 at mining. 9 and furniture is on the edge of being 9. What's the best way to earn money from gardening? Doing your preserves, I believe, is going to be your best option. So throwing it into preserves, or you can do cooking and then put that into your glowworms and you can sell your glowworms. That would be another thing to do. I think 4 stoves should be enough. Not even heard of glowworms? Well, when you get a little bit further into the game, then you'll unlock your glowworm farm and stuff like that. I wouldn't worry about it now then. Do you have your preserves? Canned beans, yeah. Gardening is a great passive income with preserves and can scale you
Scale as you progress from potatoes to apples. Yes. As you unlock more options for your garden, then you can, unlock some higher ticket items. I was selling gold star apple seeds, 1,000 each. Takes 10 apples though, but if you put 10 gold star apples in preserves, you make lots more. Airlight, thank you for potting. Azizi Plant, welcome in. 440 more? Crazy. I just don't think I want it that big. Do I have more of the smaller terraces? Then, I feel like everybody's going to want to face this way. Face towards everybody. But I don't want to put anything backwards. I don't think that that makes sense. I don't know. So half your silver and gold bars also. Need gold bars now for something. I forget what it is, so I save half of them. The gold bars I find really helpful for your lures. I always find that I'm lacking in gold bars, and I need lots of them. Nimanu, thank you so much for potting your daily plant as well. I don't know if I missed that or not. You have 15 preserve jars going with apples, corn, and potatoes. You make about 45k gold per day. I need to get more. I need to get on the preserves. Apples, corn, and potatoes. Like, I think I have a lot of apples. I have 153 apples. Oh, I forgot to plant my, Oh my gosh, you guys. Thank you so much for the ferns. Let's go. Let's plant them. Get them growing. I think that's another thing that I needed to do, though, was try to get apples so I could do, because you need those for lures as well. So that's what I was using my apples for. Pumpkins are high sellers, too. Miss Quinn, thank you for potting in, Nandina. Welcome in. Let's get it. Thank you for potting in English, Ivy. Okay. We're getting somewhere. We're getting somewhere.
I'm doing very well today. Thank you for asking. I hope you're doing lovely. Other than that, I don't need to have islands full of pumpkins to still progress well in the game. I got boring. The Disney Dreamlight Valley, the amount of gardening you needed to do. I heard about people doing like an island of just pumpkins. That's interesting. I know. I'm kind of glad that it's not like farming one certain thing that gets you everything, right? Like you're not stuck doing one certain thing to get all of your gold. There's definitely a bunch of different ways to get money. You've been wearing your mushy hat all day. That's so cute. Thank you so much for the follow, by the way. Welcome in, welcome in. My follows are anonymous, but I do see you and I'm glad that you're here. It looks so like structured. It's not my favorite, but like it's a one way to make it all fit, that's for sure. The variety and the community aspect of this game is just so great. They've really done it well and the community are so lovely. The community is beautiful. The community is beautiful. And I love that aspect of the game for sure. May, what plushie did you get? The toadstool float fish? Congratulations. Congratulations. All right, how many more do we think we need? We've got 3 rows. Good night, 𝔹𝕃ℂ𝔻. Thank you for hanging out with us. Have a good sleep. Have a very good sleep. All right. It's not like super sparse, but it's definitely getting somewhere. I need to figure out what to do with these ovens. And I don't know if asking people to stand this way is good or not. Like, that seems silly to make them stand looking the other way. Now, but also I feel like this space is too big to have just ovens on it, or just stoves on it. I guess we could pull it a little bit in, maybe? Hi, Taco. Did you come for a visit? I love your outfit, Taco. You are so pretty. So pretty. Yeah, I'm just trying to reorganize the kitchen a little bit. Our big old cooking plot. Try to make some sense of it, I guess. We do have a lot more space, and I'm thinking that we should probably keep filling it up. But I need to put the oven somewhere, and I'm not too sure where I want to put the ovens. He's so fluffy, I'm gonna die! Zoned ancient wood seeds. The purple flower trees from the elderwood. I have too many I wanted to ask before selling. Ooh, does anybody need some ancient ones? Some ancient tree seeds. I just don't want it to seem like they're not a part of the group. Maybe we need to bring them out a little bit more. Whoops.
Like, I don't want them to feel like they're tucked into the bag. If that makes sense. Yeah, it feels better, hey? Like that. All right, then we keep doing the rows, I guess. We could start maybe a row like here then, maybe. Yeah, I think it will help to make the ovens feel a little bit more included, hey? But then we can stretch this, keep this going back. So we can do 4 more. How many prep stations do I have? I have a lot more mixing stations. I feel like I would need more prep stations than mixing stations. How many preps do I have? I've got 3. So let's do 1 more. I'm gonna go craft 1 more prep station. Hopefully we can do that. You can only sell the seeds. I didn't know you couldn't sell them if you had planted them, but you can sell the other trees that's growing. Oh, I need clay. I need clay. I'm just gonna do a little swappy swap and go get some clay. I think I had clay going on in my Camp Leafy Nook. Uninstalling, thank you for potting a Venus flytrap. I think I have some ceramic in here. I think. Good night, Teddy Bear. Thank you for joining us. Thank you for hanging out with us. And thank you for cooking with us. Oh, I don't. I need to go get ceramic. I need to go get some ceramic. I just chopped down an elderwood tree and it threw me up in the air high enough that I could see the different zones in elderwood. That is a new one for me. That's crazy. That is really high too. That's funny. I haven't heard it happen in elderwood, but I have seen it happen in Bahari. You guys, we have a new puzzle going. If anybody in the community wants to join, you can click on the link above, and it's a community puzzle which you guys are working on together. You're more than welcome to do that. Thanks for hosting the party. It was fun. I'm glad that you had fun. The market looks so good. I can't wait to see what people cook up with up this tent season. I know. We're gonna start that this weekend, so we'll see how that goes. I'm gonna go get some ceramic. While I'm loading into this, I'm gonna take a moment, just a couple minute break, and I'll be right back. Good night, Kufan. Thank you for hanging out with us tonight. Good night, good night. Good night, good night, good night. I'm gonna be like 2 seconds, okay? I'll be right back.